the devotees had brought many kinds of prasadam with them from Bengal. Преданные принесли с собой много разных видов прасада из Бенгалии. And Govinda kept storing it all. И Говинда, он это все сохранял в определенном хранилище, держал в определенной комнате. And devotees kept asking him if Lord Chaitanya had tasted the preparations they brought. И преданные продолжали спрашивать у него, попробовал ли Господь все эти виды подношений, которые для него было. And he kept telling them, yes, yes. И он продолжал говорить им, да, да, да. But he was internally dissatisfied, and he burst out to Lord Chaitanya, how long can I go on, telling lies to the devotees? The devotees had brought внутренне он был many неудовлетворен, и kinds поэтому of burst out. он спросил Господа, до каких пор мне придется говорить им неправду, потому что ты это все уже принимал. You do not eat it, Govinda said, but they ask me again and again, how long shall I go on cheating them? Ты это не принимаешь, то, что предназначено было для тебя, и до каких пор мне надо будет говорить им, что ты это уже попробовал? How shall I be freed from this responsibility? Как мне освободиться от такой вот ответственности? And Chaitanya Mahaprabhu replied, why are you so foolishly unhappy? Bring here to me whatever they have given you. И тогда Господь Чайтанья, он ему ответил, почему ты так глупо испытываешь такие проблемы? Принеси все, что есть, и я это все сейчас приму. So then Govinda brought the preparations one after another and described who had brought them. И тогда Говинда, он начал приносить эти подношения, все эти приготовления один за другим, и говорить о том, какое подношение, какое приготовление, кто приготовил. And even though the preparations were a month old, at least a month old, they had not become tasteless or stale. Indeed, they had all stayed fresh. Which verse, Guru Maharaj? Number? Oh, it's just part of a verse. I'm just saying that even though they were more than a month old, they stayed fresh. И он ответил, что хотя многие из этих приготовлений уже больше месяца по давности, но они все равно остаются очень свежими. That is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в этом заключалась милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Within a very short time, Chaitanya Mahaprabhu ate enough for 100 people. И в течение очень короткого времени Господь Чайтанья съел все, что было бы предназначено для сотни человек. Then he asked Govinda, is there anything more left? И тогда он спросил у Говинды, что-то еще осталось? Govinda replied, no, there are only the bags of Raghava. Тогда Говинда ответил, нет, остались только мешки Рагавы Пандита. The Lord said, let them remain today, I shall see them later. И тогда Господь ответил, пусть это останется, и я начну принимать их позже. So as you may recall, Raghava Pandit was a very pure devotee and a very dear devotee of Lord Chaitanya. Как вы, может, помните, Рагава Пандит был очень чистый и очень продвинутый, преданный Господа Чайтаньи Махапрабху.
And he had a very high standard of deity worship. У него были очень высокие стандарты поклонения божествам. Once he brought some green coconuts to offer to Однажды the он... deity. Вот. He brought some green coconuts to offer to the deity. И он однажды принес зеленые кокосовые орехи, чтобы предложить их божествам. As he was entering the house, the door was a little low. He touched with his other hand. He touched the top of the door frame. И когда он входил в комнату, поскольку вот дверь она была не такая высокая, то он наклонился немножко и рукой он прикоснулся к этому к раме, к высшей верхней раме этой двери. Yeah, with the coconuts in his other hand. И кокосы были в одной руке, а второй рукой он, так сказать, прислонился к этой верхней части рамы. But he considered that the coconuts had become contaminated because there might have been some dust on the top of the door frame. Но он посчитал, что уже кокосы уже, наверное, осквернились, потому что какая-то пыль сверху, она, скорее всего, осела на них. Not even just his body, one arm had touched the contaminated door frame, and even it didn't touch the other coconut. Still, he considered there was some contamination through his body. Но даже если не сама пыль села, даже то, что уже одной рукой он держался за оскверненное место, и вот другая рука тоже стала как бы оскверненной, и она передала это осквернение уже к кокосу. So he didn't offer those coconuts. И поэтому он эти кокосы не предложил божествам. He got new ones. И он купил новые. And one he's also well known because Lord Chaitanya used to appear in his home in Bengal, even though Lord was in Puri or elsewhere. By his Avirbhav potency, he appeared in the home of Raghava Pandit when he was making offerings. Также он еще хорошо известен тем, что Господь Чайтанья появлялся у него в доме, даже тогда, когда он был не в этом месте, он был где-то в Пури или еще в другом месте, но в своем качестве Авирбхавы, как Господь Чайтанья, потенция Авирбхавы позволяла ему присутствовать в доме Рагава Пандита, настолько он ему был дорог. There were 4 places where Lord Chaitanya always appeared in his Avirbhav feature. Существует 4 места, в которых Господь Чайтанья в своей Авирбхаве, в качестве Авирбхавы присутствует всегда. One is in the home of Srivas Pandit whenever Kirtan was going on. Одна это в доме Шриваса Пандита, когда бы там ни шел киртан. Another whenever Lord Nityananda was dancing. В другом месте это место, где бы не танцевал Господь Нитьянанда. Another was in the home of Sachi Mata whenever she made offerings. В доме Шачиматы, когда бы она не предлагала какие-то блюда Господу. And the 4th place was at the home of Raghava Pandit when he made offerings. И 4 место это дом Рагава Пандита, когда он предлагал какие-то блюда Господу. So, Nityananda, Sachimata, Srivas Pandit, very elevated devotees. So Raghava Pandit also in that high company. Нитьянанда, Шачимата, Шривас Такур, они очень возвышенные и преданные, и поэтому отсюда можно понять, что
Рагава Пандит, он тоже относится к этой же категории преданных. So these bags of prasadam, the prasadam was all prepared by his sister Damayanti, who was also a very elevated and pure devotee. И все эти мешочки Рагава Пандита, они были также приготовлены Дамаянти, сестрой Рагава Пандита, которая также является очень возвышенной преданной. So we continue now from text 129. И сегодня мы продолжаем, начиная с текста 129. Ardina Prabhu Jadi Nibriti Bojana Koilo Raghavera Jali Kuli Shakala Dekila. The next day, while taking his lunch in a secluded place, Sri Chaitanya Mahaprabhu opened the bags of Raghava and inspected their contents one after the other. На следующий день, скромно пообедав, Шри Чайтанья Махапрабху открыл мешки Рагавы и внимательно осмотрел все их содержимое. Sabadravyer Kichu Kichu Upayoga Koila Svadu Sugandhi Deki Bahu Prashamsila. He tasted a little of everything they contained and praised it all for its flavor and aroma. Из припасенного он попробовал всего понемногу и похвалил еду за ее вкус и аромат. Vatsarekatari or Rakila Dariya Bojan Kali Svarup Pariveshe Kashawa. All the varieties of the remaining prasadam were kept to eat throughout the year. When Sri Chaitanya Mahaprabhu ate his lunch, Sarup Damodar Goswami would serve it little by little. Весь оставшийся прасад было решено сохранить и распределить на целый год. По мере того, как Шри Чайтанья Махапрабху ел, Сварупа Дамодара Госвами понемногу убирал посуду. Kaburatre Kali Kichu Korina Upajog Bhakter Shadar Dravya Avasya Korine Upabhog. Sometimes Sri Chaitanya Mahaprabhu would take some of it at night. The Lord certainly enjoys preparations made with faith and love by his devotees. Иногда ночью Шри Чайтанья Махапрабху что-нибудь пробовал. Несомненно, Господь наслаждался дарами своих преданных, приготовленных с верой и любовью. Purport: Krishna is very pleased with his devotees and their offerings. Therefore, in the Bhagavad Gita 9:26, the Lord says, Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhaktyu ashnami prayatatmanaha. If one offers me with love and devotion, a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it. Кришна очень удовлетворен тем преданным и их предложением. Поэтому в Бхагавад-гите Господь говорит: «Патрам пушпам палам туям йоме бхактя праячхати тадахам бхакт пахритам ашнами праятат манахах». Если предложить мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду, я приму их. Здесь мы также видим, что Шри Чайтанья Махапрабху принял всю еду, которую ему предложили. Yes, herein also we find that Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted all the food because it had been offered by his devotees. Здесь мы также видим, что Шри Чайтанья Махапрабху принял всю еду, которую ему предложили преданные. Sometimes he would eat it during lunch and sometimes at night, but he would always think that since his devotees had offered it with great love and affection, he must eat it. Иногда он наслаждался едой во время обеда, а иногда и ночью, но всегда с мыслью, что он должен отведать все, что с большой любовью и нежностью предложено ему преданными. And so Krishna, he becomes obliged
to his devotees due to their love for him. Итак, Господь Кришна, он очень чувствует себя обязанным своим преданным, поскольку они делают это все с любовью для него. Krishna becomes purchased by bhakti. Кришну таким образом становится его можно купить благодаря бхакти. He is known as Ajita or unconquerable, but he becomes Jita or conquered by the love of his devotees. Он известен как Аджита, непобедимый, но он становится Джита, побежденным благодаря любви его преданных. So a very important way by which devotees show their love for the Lord is by cooking or even cooking and offering foodstuffs, or even offering uncooked foodstuffs. И это очень замечательный путь, с помощью того, как преданные могут проявить свою любовь к Господу, это предлагая ему то, что они приготовили для него. Но даже то, что они не готовили для него, тоже то, что предлагается Господу, тоже его удовлетворяет. These items mentioned in the Bhagavad Gita by Krishna are very simple items: a leaf, a flower, a fruit, or water. Вот эти виды подношения, как мы видим из Бхагавад-гиты, это очень простые виды подношений, такие как листок, цветок, плод или воду. But because they are offered with love, Krishna accepts them. Но поскольку они предлагают это с любовью, то Кришна это принимает. Of course, generally the devotees will prepare many varieties of foodstuffs and offer them to the Lord. Конечно, преданные, они готовят много различных видов подношений, блюд и предлагают это Господу. At least in the temple, Srila Prabhupada, he instructed the devotees to make many offerings, generally speaking. Well, that's if there are Radha Krishna deities, to make many offerings every day and to observe a high standard. По крайней мере, в храмах Шрила Прабхупада, он наставлял своих учеников в том, при преклонении Радхи и Кришне необходимо готовить много различных блюд для их удовлетворения и предлагать Радхи и Кришне. Beginning with the Mangalartik sweets. Начиная со сладостей, мангала-сладостей, which require considerable endeavor to prepare nicely. которые требуют умения для того, чтобы это хорошо приготовить. And then many other offerings, breakfast offering, which had a number of cooked preparations, then lunch offering, midday Bogartik, which had many cooked offerings. Также это относится, также можно сказать о завтраке, предложении на завтрак, который включает в себя много различных блюд, подношений, и дневные подношения Бхога Арати, туда тоже входит очень много различных и замечательных блюд. Then fruit offering in the afternoon. Затем подношение фруктов после обеда. And again in the evening, about 6 o'clock, some cooked preparations, and at 9 o'clock again, some cooked preparation. Like evening would be perhaps some puris and sabji. Затем подношение в 6 часов вечера и подношение в 9 часов вечера.
И вечернее подношение включает также приготовление пури, сабджи. When Prabhupada installed deities, Radha Krishna deities, in Shri Vishnu's home in London in 1972, he told him to make 6 offerings and 6 artics per day. Когда Шрила Прабхупада устанавливал божества в Лондоне, то он рекомендовал подношение, 6 подношений в день и 6 арати в день. Well, that was standard. That was standard in the temples, but he also requested a householder, Shri Vishnu, to have that standard in his home. Это было божество Кшредакашаи Вишну. Этот стандарт был установлен в 1972 году для храма, но также он рекомендовал этот стандарт поддерживать и домохозяевам у себя дома. Yes, that installation in his home was 72. Да, это вот установление было в 1972 году. And also in the London temple, 69, and in Bhaktivedanta Manor, 73, same high standard. И в 69 году в Бхактивиданта Мэноре было. No, Berry Place. В Berry Place. И в 72 году в Бхактивиданта Мэноре. Такие же стандарты. And that's the same, all the temples around the world, that Radha Krishna temples at least. И во всех храмах Радха Кришны по всему миру вот такие стандарты были установлены. And often it was required that the deities should have silver plates or marble plates. И очень часто требовалось для подношения серебряный посуда, еще была серебряная или мраморная для подношения. Of course, gold is considered even better, but Prabhupada generally, he didn't advise gold. He didn't want to invite thieves. Конечно, золотая посуда, она значительно предпочтительнее, но Шрила Прабхупада не рекомендовал золотую посуду для того, чтобы не привлекать воров к этим дорогостоящей посуде. Gold and banana leaves are considered the best kinds of plates. Золотая посуда и банановые листья считаются наилучшей посудой для подношения Господу. But silver and marble and stone are also excellent. Но серебро, мрамор или просто каменное, то, что сделано из какого-то камня, это тоже подходящая посуда. But probably many temples are just using stainless steel. Но, скорее всего, что большинство храмов используют просто сталь, нержавеющую сталь. For Gaurnitai and Jagannath, generally, Prabhupada didn't request such high standard. There could be less offerings and aratics. Для Gaurnitai и Джаганатхи Шрила Прабхупада не требовал таких высоких стандартов, поэтому эти стандарты для них немножко ниже, чем в тех божествах. But in Jagannath Puri, there are 54 offerings every day. Но в Джаганатхе Пури там 54 подношения ежедневно проводится. I think it was when, well, I'm not sure. Once one of the devotees had invited Lord Chaitanya for prasadam. Either it was in Advaita's house or Sarvabhauma Bhattacharya's house. And Lord Chaitanya, as a sannyasi, was saying, don't serve so many opulent preparations. Я вот точно не помню, однажды Господь Чайтанья был приглашен в дом вместе с преданными был приглашен или в дом Адвайтачарьи, или Сарвабхаума Бхаттачарьи. И тогда не было
такого большого количества подношений. No. I'm sorry, Guru Maharaj. Can you repeat They one? were offering so many preparations. Там предлагалось очень много разных подношений. And Lord Blue. Chaitanya as a sannyasi was just give me little bit vegetable, little bit rice, like that. Но Господь Чайтанья говорил, что просто дай мне немножко риса, немножко сабжи, и как бы этого было бы достаточно. Sannyasi shouldn't eat too much. Саньяси не должен слишком много есть. But they replied, as Jagannath, you're eating 54 offerings every day. So what is the problem? Но ему отвечали, что Джаганнатх, он кушает 54 разных подношений каждый день. В чем проблема? Мы не видим разницы. Это было в доме Адвайта Ачарьи. Адвайта. Yeah, was it? Okay. Мгм. In Advaita's house. Адвайта Ачарьи. Okay. So continuing. But the most important ingredient, the most important ingredient is bhakti. Но самая главная, как говорится, специя – это бхакти. So even if devotees had very little, but they offered with devotion, Lord would be very pleased. Поэтому, если даже у преданных есть не так много разных блюд для поднести Господу, но это сделано с любовью, Господь будет очень доволен. Lord Chaitanya, well, there was a devotee called Shuklambar. He used to beg for broken rice from the householders. Shuklambar Brahmachari. Как Шукламбар Брахмачарья, он предлагал обрушенный рис для Господа. He was going door to door and begging broken rice. И Шукламбар Брахмачарья, он просил милостыню, он просил этого обрушенного риса, ходя от дома к дому. Then he would prepare and offer to the Lord. И это затем он готовил и предлагал Господу. To Krishna. Кришне. One day, Lord Chaitanya suddenly appeared and he said, Sukambar, you have prepared a feast. Why you're not inviting me? И в один из дней Господь Чайтанья пришел к нему домой и сказал: Шукламбара, ты приготовил здесь целый пир, почему ты меня не приглашаешь? And Shuklambar said, this is not suitable for you, Lord. И Шукламбар ответил: это не подходящее подношение для тебя, Господь. But Lord Chaitanya said, this is the most delicious prasadam, and he snatched some of it and began to eat. Но Господь Чайтанья ответил: это самый изысканный прасад, который можно приготовить для меня. И он хватал этот рис и начинал есть. So the bhakti is the most important ingredient. Отсюда можно понять, что бхакти – это самый важный ингредиент для подношения. Эй мата махапрабху бхактагана сhange chaturmasya gunaila Krishna Katarange. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu spent the entire period of Chaturmasya, the 4 months of the rainy season, in the happiness of discussing topics of Krishna with his devotees. Также Чайтанья Махапрабху вместе с преданными провел всю Чатурмасию, 4 месяца сезона дождей, в радостных беседах о деяниях Кришны. Madhye Madhye Acharyadi Karini Mantran Gori Bhatarande Vivida Vyanjan. From time to time, Advaita Acharya and others would invite Sri Chaitanya Mahaprabhu for home-cooked rice and varieties of vegetables.
Время от времени Адвайтачарья и другие приглашали Шри Чайтанью Махапрабху домой отведать домашний рис и разнообразные овощи. Machira jala or maduramla or ada laban lembu dugda dadi kandashar shakadui chari or sukutara chola nimba vartaki or brishta partola. They offered pungent preparations made with black pepper, sweet and sour preparations, ginger, salty preparations, limes, milk, yogurt, cheese, 2 or 4 kinds of spinach, soup made with bitter melon, eggplant mixed with nimba flowers, and fried patola. Они предлагали острые кушания с черным перцем, сладко-кислые блюда, имбирь, соленья, лайм, молоко, йогурт, сыры, от 2 до 4 видов шпината, суп из горькой дыни, баклажаны с цветами нимба и жареную патолу. Brishta pulabari ar mugdadali shupa vividavyan janarande prabhuruchi anurupa. They also offered pulabari, liquid mung dal, and many vegetables, all cooked according to the Lord's taste. К тому же они предлагали пхула-бхади, горячий дал, гороховый суп и много овощей, которые очень нравились Шри Чайтанье Махапрабху. Jagannathar prasadani korite mishrita kaha eka yayan kaha ganara sahita. They would mix these preparations with the remnants of food from Lord Jagannath. When Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the invitations, he went sometimes alone and sometimes with his associates. Они смешивали все эти кушания с остатками еды, предложенной Господу Джаганнатхи. Когда Шри Чайтанья Махапрабху принимал приглашение, он приходил куда-то один, а кому-то являлся в окружении своих спутников. Acharya Ratna Acharya Nidhi Nandan Raghava Srivasadi Jata Bhakta Viprashava. Devotees like Acharya Ratna, Acharya Nidhi Nandan Acharya, Raghava Pandit, and Srivas were all of the Brahmin caste. Такие преданные, как Ачарья Ратна, Ачарья Нитхи, Нандана Ачарья, Рагава Пандита, во главе со Шривасой были браманами. So Lord Chaitanya, as by tradition, would only generally accept food cooked by brahmanas. Господь Чайтанья по традиции принимал приглашение только от тех, кто были браманами. But in the next verse, it explains he accepted invitations to devotees from other castes, but they wouldn't cook, they would just bring Jagannath Prasadam. Но в следующих стихе будет описано, что он иногда принимал подношения также и не от браманов, но в этом случае они не готовили свои подношения, а они брали Джаганнат Прасад и этим угощали Господа. Eimata nimantran korina jatna kore Vasudev Gadadhar Das Gupta Murari Kulinagrami Kandabashi or Jatajan Jagannathar Prasadani Korini Mantran. They would extend invitations to the Lord. That means those previously mentioned devotees. Then Vasudev Datta Gadadhar Das Murari Gupta, the inhabitants of Kulinagram and Kanda and many other devotees who were not Brahmanas by caste would purchase food offered to Lord Jagannath and then extend invitations to Sri Chaitanya Mahaprabhu.
И вот эти вот преданные, вот, которых, как говорится, которые не были браманы, вот, перечисляются Васудева Дата, Гададхарадас, Мурари Гупта, жители Кулинаграммы и Кханды и многие другие преданные приносили пищу, предложенную Господу Джиганатхи, а затем приглашали еще Чайтанью Махапрабху. Purport: the inhabitants of Kulinagram, such as Satyaraj Khan and Ramananda Vasu, were not Brahmanas by caste, nor were the inhabitants of Kanda, such as Mukunda Das, Narahari Das, and Ragananda. Жители Кулинаграммы, такие как Сатираджа Кхан и Рамананда Васу, не были браманами и не проживали в Кханде, как Мукунда Даса, Нарахари Даса и Рагунандана. Therefore, they would purchase prasadam from the market where the remnants of Lord Jagannath's food was sold, and then extend invitations to Sri Chaitanya Mahaprabhu, whereas Acharya Ratna, Acharya Nidhi, and others who were Brahmanas by caste would cook at home when they invited the Lord. По этой причине они покупали готовый прасад на рынке, где продавали остатки пищи Господа Джаганатхи, а затем приглашали Господа Чайтанью Махапрабху. Тогда как Ачарья Ратна, Ачарья Нидхи и другие были браманами, и приглашая Господа, готовили пищу в домашних условиях. Chaitanya Mahaprabhu observed the etiquette then current in society by accepting only prasadam cooked by members of the Brahmin caste. But in principle, he accepted invitations from his devotees, regardless of whether they were Brahmins or not. Чайтанья Махапрабху соблюдал этикет, принятый тогда в обществе, и принимал прасад, приготовленный только браманами. Но приглашение принимал от своих преданных, независимо от того, были они браманами или нет. I mentioned in a previous class, even not all, generally the sannyasis of Mahaprabhu's order didn't accept prasadam cooked in the houses of certain classes of brahmanas. Я уже упоминал в предыдущем классе, что Чайтанья Махапрабху, даже если это были саньяси, он не принимал их приглашение, даже если это были саньяси, он не принимал их приглашение к себе домой. In the houses of certain classes of brahmanas. Да, в дома определенных классов браманов. This is, it is mentioned that when he went to Vrindavan, there was a Sanadiya Brahman who was a disciple of Madhavendra Puri. Как уже говорилось, когда Господь Чайтанья был во Вриндаване, то он получил приглашение от Санадия Брамана, это определенный каста браманов. And normally, sannyasis of Lord Chaitanya's order didn't accept invitations in the homes of such brahmanas. They weren't the highest class of brahmanas. И обычно приглашение от вот этого уровня, браманов такого уровня, Господь Чайтанья не принимал. Он принимал приглашение от браманов более высокого уровня. Но этот браман, Санадия Браман, он был учеником Мадхавендра Пури. Because he was a disciple of Madhavendra Puri, and because Madhavendra Puri had accepted prasadam at his house, Lord Chaitanya was very happy to also accept prasadam at his house. Поскольку этот Санадия Браман, он был учеником Мадхавендра Пури, и сам Мадхавендра Пури принимал прасад у него в доме, то Господь Чайтанья был очень счастлив принять его приглашение домой, к нему домой. But in any case, even if they weren't brahmanas, Lord Chaitanya would eat at the home of his other devotees, but they would just give him Jagannath Prasadam.
Но в любом случае, если это были преданные, приглашали Господа, это были браманы, но были преданные, а он принимал, если они не были квалифицированными браманами, то он принимал тогда у них прасад, но прасад, который был джаганат прасадом. Here also there's mention of the inhabitants of Kanda, Mukundadas, Nara Haridas, and Raghunandan. Здесь также упоминаются жители Канды, деревни Кулиграмы Канды, такие как Mukundadas, Naraharidas, and Raghunandan. Мукундадас, Нарахаридас и Raghunandan. Рагунандана Прабху, да, Рагунандадас. So Mukundadas was a royal physician. Мукундадас, он находился, его уровень был, это как бы королевский уровень. No, he was a royal physician. Царский уровень. He was a royal physician, a doctor of the king. Он был врачом, он был его по уровень был, он был доктором, лечил царского уровня, царского рода. And once he saw the king being fanned with a peacock feather, he remembered Krishna and he fell unconscious in ecstasy. И однажды вот он увидел, как царя обмахивают веером, сделанных из павлиньих перьев, и это напомнил ему о Кришне, и он упал в обморок от этого переполнивших его чувств. So these three persons, they cooperated and they served Krishna and the devotees in different ways. Вот эти три личности, они обычно вместе кооперировались и служили Кришне и его преданным самыми различными путями. So Mukunda, being a royal physician, he earned a lot of money, so he used to, give donations to the temple and to the devotees and maintain the devotees. Например, Мукунда, поскольку он был царского рода, то его служение было в том, что он делал большие денежные пожертвования для поддержания преданных и храмов. То есть он таким образом служил Господу. And Narahari, he took care of the devotees. He was, managing the devotees and looking after their needs. А Нарахари, он заботился о преданных, и он беспокоился о всех потребностях преданных и старался обеспечить им всем необходимым. And Raghunandan, he was worshipping the deities. А Рагунандана, он поклонялся божествам. So Raghunandan was very advanced in Krishna consciousness. Рагунанда на самом деле был очень продвинутым в сознании Кришны, преданным. And Lord asked, and Narahari, as far as I understand, Narahari was his father. Я вот не помню точно, Нарахари был его отцом. Either Narahari or Mukunda, but I think it was Narahari. Someone can correct me. Mukunda was. Was it Mukunda? Was it? Yes, sorry. Memory not so. Mukunda was his father. And so Raghunanda, but Raghunanda was his son. He was very advanced in Krishna consciousness. Мукунда был его отцом, а Рагунандана был его сыном и очень продвинутым, преданным таким образом. So Lord Chaitanya asked Mukunda, who is the father and who is the son? И Господь Чайтанья, он спросил у Мукунды, кто из вас отец, а кто из вас сын? And Mukunda answered, Raghunandan is my father and I'm his son. Ответил, что Рагунандана мой отец, а я его сын. So Lord Chaitanya was very pleased by that answer. И Господь Чайтанья это очень удовлетворило, его такой ответ. Because Mukunda was, even though he was the father, he was recognizing
that his son was more advanced in Krishna consciousness. Потому что, хотя Мукунда и был его отцом, но он признавал то, что его сын, он в духовном отношении более продвинут, чем он сам. Okay, so I think we'll finish there today. Any questions? Итак, думаю, мы на этом остановимся. Может, какие-то вопросы у преданных сегодня? I have some comments, Guru Maharaj. Today is a sweetness class of Чайтанья Чаритамрита. Very sweet narration, and very happy to hear. Sweet prasadam. Я сказал, что сегодня у меня комментарий, сегодня очень сладкая часть Чайтаньи Чаритамриты. И Гуру Махарадж ответил, что да, очень сладкий прасад перечислялся сегодня. Прекрасно. Any questions, comments? Какие-то вопросы, комментарии? Можно вопрос? Вот стандарты для божеств Рада Кришна, домашних даже условиях. Шрила Прабхупада рекомендовал придерживаться вот таких высоких стандартов. А вот у нас домашние божества, каким образом мы должны, на что ориентироваться, чтобы установить стандарты какие-то домашние? Guru Maharaj, it was mentioned that Srila Prabhupada gave the standards for the Radha Krishna, very high standards, but how we can recognize what is our level of our standards if we also have this Radha Krishna at home and we're worshiping to Radha Krishna, how we can, which type of standard we can put in our case? Well, generally, devotees should be striving for the same standard that Prabhupada set, but if you can't, then you should definitely fix a standard that you can manage and stick to it. Ну, преданные, они должны бороться за то, чтобы те стандарты, которые Шрила Прабхупада установил, они также присутствовали и в вашем доме. Но если у вас это не получается, тогда вы должны зафиксироваться на тех стандартах, которые у вас получаются, и их придерживаться строго. I mean, generally, if devotees can't manage a high standard, such a high standard, it's better for them to worship Gaurnitai. В целом, если преданные могут поддерживать такой высокий стандарт, то они могут этим стандартам поклоняться Gaurnitai. Gaurnitai or Jagannath. Gaurnitai или Господь Джаганатхи. As the standards, you know, they don't have to be as high as Radha Krishna. Такими стандартами, которые, ну, не такие высокие, как для стандарта, как для Радха и Кришны. But if you've already got Radha Krishna, then, you know, fix a standard that is practical and stick to it. Но если у вас все-таки уже вы получили, пришли божества Радхи и Кришны, то тогда установите возможные стандарты для них и старайтесь зафиксироваться на этом уровне, чтобы они были стабильны, эти стандарты выполнялись. You can even write it in a book and keep it near the deity, under the deity. They can write the standards in some book and keep it. Write the standards that they promise to keep in a book and in a notebook and keep it under the altar or something like that, or nearby. Даже было бы хорошо, если бы вы эти стандарты записали в тетради какой-то, и эту тетрадь держали бы на алтаре рядом с божествами. Underneath
внизу, the вот, под алтарем. Под алтарем внизу, то есть где-то там найти место для этого, этой тетради. Спасибо большое. А можно спросить? Yeah. Гуру Махарадж, скажите, вот иногда преданные, они отказываются принимать прасад, ну, от других преданных по каким-то причинам, ну, например, там не инициированное или сознание неправильное, вот, ну, или какие-то внешние, да, там причины, вот, и обычно это очень обижает, ну, тех, кто, как сказать, предлагает этот прасад. Вообще, ну, правильно ли это и, ну, в каких случаях это можно делать, вот, ну, бывает такое, что есть какая-то дискриминация такая. Вот такой вопрос. Guru Maharaj, sometimes devotees refusing to take prasadam from that devotees who has not the proper consciousness, level of consciousness or something else, and that Там devotee инициация, например, ну, doesn't have the devotee initiation and neophyte devotees or something else, and that refusing can make the devotees a little insulted because because of not accepted the prasadam. So in which case we can observe this type of attitude, in which case we should still take it even if there is not right level of consciousness. Well, it's a difficult question to answer in a sense because there are so many situations. Это сложный вопрос, на который можно ответить, потому что есть разные ситуации могут возникать в этих. But you know, often for preaching, we would accept prasadam provided that the cooks are vegetarians. Но ради проповеди мы и можем иногда принимать прасадам, если это даже приготовлено, если это вегетарианский даже прасад, мы можем даже принимать его. I mean, Srila Prabhupada in India, he accepted invitations in all kinds of situations in the homes of life members and you know, wealthy people, provided they were vegetarians. If they were vegetarians, he would have his devotees make the offering, and then he would take prasad with the devotees. Шрила Прабхупада, он очень часто принимал приглашения по всей Индии от людей, которые были лав-мемберами или просто богатые люди. И если они, это было гарантировано, что этот прасад, он полностью вегетарианский, тогда он принимал это приглашение, и только он просил своих учеников, чтобы они все приготовленное предлагали уже сами божествам. Wait a minute, you said if that was fully vegetarian. I said provided those people were vegetarians. That's to say they didn't cook meat in their house at all. I'm sorry very much. Немножко я неправильно перевел, да. Речь идет о том, не просто, чтобы это был вегетарианский прасад, но чтобы сами преданные или люди вот эти, они были сами вегетарианцами, и чтобы у них в доме никогда не готовилось ничего мясного, не вегетарианского. So then he would allow the devotees to offer it, and then they would all take prasadam. Тогда он разрешал преданным это предлагать и принимать прасад потом, после этого. Even there are, you know, examples when it was a Kadashi, and Prabhupada, you know, they reached, I think it was in Shrutakirti told a story, they reached a Fiji, you know, early morning
the flight reached early morning, and it was already Ekadashi, but prasadam had been prepared. It wasn't Ekadashi prasadam. Devotee said to Prabhupada, Ekadashi, and Prabhupada, never mind. Даже вот есть история, по-моему, рассказывал Шатакирти Прабху на Фиджи, было так, что в Экадыши, в день Экадыши им был предложен домохозяевами просад, который был не Экадышный. И преданные сказали Шри Прабхупаде, Прабхупада, так это не Экадышный просад. И Прабху сказал, ничего страшного, ничего страшного. And another time that they were eating somewhere, and there were some onions in one of the vegetable preparations, and one of the devotees said, Prabhupada, there are onions here. Prabhupada said, no, never mind, no onions. Let's take, never mind, he said. He didn't want to offend the hosts. В другом случае, один из домохозяев в одном из домов, когда был предложен вегетарианский просад, но преданные обнаружили там лук. И они сказали Шри Прабхупаде, Шри Прабхупада, тут в просаде есть лук. И Прабхупада сказал, ничего, не надо беспокоиться, не надо беспокоиться. Кушайте. Кушайте. Take prasadam. So, yeah, I mean, so we see from that principle of not offending the hosts, Prabhupada considered it important, and, you know, he overlooked, you know, these sort of small rules for the sake of preaching. Поэтому Прабхупада для того, чтобы не обидеть домохозяина, который приготовил так или иначе, он принимал, он смотрел, как бы он пропускал мимо, как говорится, ушей, пропускал какие-то незначительные правила, предписания, ради того, чтобы проповедь развивалась дальше. But, you know, if the hosts were not vegetarians, then Prabhupada would generally just accept fruit at their house. Но если домохозяева были не вегетарианцы, то в таком доме Шрила Прабхупада принимал только фрукты, мог принять только фрукты. I went on a few programs with Prabhupada in London and also in Bombay. And I remember in Birla's house in Bombay, Prabhupada just took fruit. And even though Birla's, you know, they were very wealthy, they gave big donations to ISKCON, but they weren't vegetarian. Я помню, я был в нескольких программах со Шрилой Прабхупадой в Лондоне и в Бомбее. И мы, помню, в Бомбее были в одном из домов Бирл. Бирлы – это очень богатые, знатные люди в Индии, аристократические люди, но у них, и они давали большие взносы и пожертвования, но тем не менее Прабхупада в их доме принимал только фрукты, если они были не вегетарианцы. So yeah, I mean, I think a devotee should, it's not nice if some devotees, especially initiated devotees, have invited for prasadam, and you go there and don't take, some of the devotees don't take because of, you know, some small issues. Поэтому это, конечно, не очень хорошо, если, например, какого-то инициированного преданного приглашают домой принять просад, и ради каких-то там, незначительных вещей он отказывается принимать у него дома просад. But then again, you know, if somebody doesn't want to go somewhere and take prasad, he should make it clear in the beginning that he can't go for, you know, he doesn't feel he wants to go, or he's not well enough, or give some reason. I mean, one can't be forced to go and take prasadam just because someone invites. But if someone does invite and one accepts the invitation, then, you know, better to accept the prasad and not go there and then refuse or something like that.
То есть тут может быть разные ситуации. Если, например, конечно, это не означает, что как бы если тебя приглашают, то как бы с силой ты, то есть ты не имеешь права отказаться. То есть у тебя право есть, ты можешь отказаться, если есть какие-то причины, ну, у тебя есть какие-то веские основания, и ты не хочешь идти. И это не будет оскорблением. Но с другой стороны, если ты уже принял приглашение и пришел в дом, то это не очень хорошо, если ты по каким-то незначительным вещам или причинам там смотришь, потом говоришь, не, я не буду это есть. Hare Krishna. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Okay. So, thank you all very much. Спасибо всем большое. And all being well, we'll continue Chaitanya Charitamrita next Wednesday. And also on Monday, Srimad Bhagavatam. И, пожалуйста, оставайтесь все в полном здравии. И в следующую среду в среду у нас будет продолжение Чайтаньи Чаритамриты, в понедельник будет у нас Шримад Бхагаватам. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Amadvaita Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Гурудева ки джай. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое, Ванинат Класс, Прабху. Спасибо. Харе Кришна. Кришна. Спасибо вам, дорогие преданные. Спасибо вам, Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна.